এটা লাস্ট টাইমে স্ট্যাকের চ্যাপ্টারটা হচ্ছিল আমাদের। তো stack is what? Stack is a LIFO system, okay, where you can store any data. দাঁড়াও এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, সো ইনসাইড দ্য স্ট্যাক, সাপোজ আমি একটুখানি রিভিউ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? যারা বাকিরা ছিলে না একবার তোমরা শুনে নাও, অসুবিধা নেই। তো when we can use stack is what? Okay, stack, you can say that, we always say that stack is a book of stack or stack of plate, we can say. So stack means what? Stack means when we are putting down the elements one by one, then we call stack. Like this, suppose we have the books are here, see, okay, suppose this is our books, okay, so these books are, we are storing these books b1 b2 b3 in this way, okay. So এখানে আমরা কি করি, so when there are so many books, they are one by one, you are keeping one by one, so you can't access b1 without removing b3 and b2, okay. The basic concept is that stack is a LIFO system, last in first out or first in last out. You can say this is a LIFO system or it is a first in last out, okay. So LIFO system, that means what? That means if you want to access this book b1, then you need to remove b3 and b2, okay, then only you can access b1, okay. So when you want to operate any operation you want to do with stack, then the last element what you have entered, you are already stored inside the stack, that element you need to pop up, then again the next element you need to pop up, after that you can access b1, okay. That's why this is called LIFO system, last in first out, okay. So in case of stack, we need to do anything on top of the stack. So top of the stack, this is the thing, top of the stack, okay. So top element, from the top you can remove any element, or to the top you can store any element, okay. So top is the single entry and exit point for a stack, okay. You don't have there is no other entry and exit point, only a single entry point and exit point is here, that is the top of the stack, okay. So always, so suppose this is our stack and this is an integer stack, I want to store integer element inside this stack. So if it is, so you can think that this is an array, okay. So elements are storing inside the stack, so these are this is a array and here the starting location is 0, okay. So at first element when you want to enter into the stack, that is 0, so top is, at first top is this and top is indicating 0, okay. When there is a single element, if there is no element, the stack is this, there is no element, then what? Then top is indicating this, so this is 0, so obviously this is -1, okay. So when top is equal to -1, then stack is empty. So you have to check always, at first you need to check whenever you want to do any operation, or you want to store any element, okay. So you need to check what is the top element, okay. Actually you need to check this thing when we want to remove any element from the stack, okay. Suppose the stack is empty, okay, but I want to do pop-up operation with the stack. So in that case what will happen? We don't have any element inside the stack, so how we can do pop operation, okay. So in that case always you need to check this condition, what is the value of the top, okay. So if top equal to -1, then you have to increment then this is the
then you need to write down the stack is empty and we can't operate the pop operation. Okay, so top is equal to always first minus 1, and if you want to store any element you need to increment the value of top. So top equal to top plus 1. Okay, so that is 0, and after that you can store the element inside the stack. So suppose 10 is here, and now I want to store our next element here. Okay, so when you want to store next element, now top is indicating this one, na? Top is equal to 0. So if you want to store any element after that, so the value of top must be increased. It should be top plus plus. Okay, so it should be increased here. The increment operator, you need to use this increment operator, top plus plus, and after that you can store stack top. Suppose stack top is equal to what? 11. Suppose I am storing 11. Okay, so in this way it will be going on. So whenever you want to store any element, at first increase the value of top, because whatever the value of top, you need to increase the, you need to go to the empty space. That means you need to increment the value of top, and after that you need to store the element. Okay, so stack has two operation, push and pop operation. Push operation means what? Insert an element inside the stack, and pop means what? Remove an element from the stack. Okay, so remove the element from the stack. So this is pop operation. So it's suppose in case of push element, okay, suppose I want to store an element. So in that case you need to check whether there is any space or not inside the stack, right? Otherwise we can't store, because if there is suppose this is an array, so array size is fixed. Suppose the size of array is n, so n is equal to 4. Okay, size of, that means maximum 4 element we can store. Okay, and if it is starting from 0, so 0 1 2 3, so last location indicating n minus 1. Okay, this is 3. If n is equal to 4, so last location n minus 3, that may n minus 1, that means 3. So this is our last location. So you need to check what is the value of top. Okay, so if top is equal to minus, if top equal to n minus 1, then you need to write down stack is overflow. Okay, you need to write down stack is overflow means now the stack is already full and you can't store anything without removing any element from the stack. Okay, so if top equal to n minus 1, then exit 0. Okay, so this condition checking is must. Whenever you want to push any element here, the condition checking is must. And after that, top plus plus, you need to increase the value top plus plus, and then you need to store the value here. Suppose the value is x, then you need to scan the element from the keyboard, that printf the element of stack %d ampersand x. You need to do that, and after that you need to store the value inside the stack. Okay, so this is the push operation. So if you want to represent this means algorithmically, that means here same thing, just write down push operation, then this is 1. Okay, the same thing, nothing else. This is your second brackets. So 2, then 3 brackets you can store here. So this is free, and this is fifth statement, and this is fifth statement. So just pointing out the 1 2 3 4 in this way. Okay, then it will be work. Okay, so whenever you want to represent it as an algorithm, then just put it down, that 1 2 3 4 in this way. Okay, but the same is the all the things are same. Okay, so this is the push operation, and in case of pop operation, this is the pop operation. So whenever you want to do any pop operation, you need to check what is the value of top, because before removing anything you need to know that what is actually there is any element present or not. You need to check it. Okay, so how we can check it? So you need to check in this way, that is top equal to minus 1 or not. If top equal to minus 1, then stack is underflow. Okay, exit 0. Okay, if stack is underflow, then stack is underflow and you can't do anything. Okay, otherwise you can store the element x equal to stack top and top minus minus.
Okay, just decrement the value. So if you can't store this value, then you can't access this value, you can't show that what element you actually removing from the stack. Okay, so before decrement, before do this thing top minus minus, always it is recommended that please store the top element inside some inside a variable. Okay, in a variable you need to store the top element. Okay, now you can show it the pop up what is the pop up element is percentage d comma x. So this is the pop up element. Okay, so in this way we can do push and pop operation. Okay, so here also you can just, this is void pop, and this is 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so in this way you can do it. So this is the in this algorithm you just pointing out the element, and these brackets you need not, you can't means in algorithmic approach this bracket is not required. Actually you can do this thing, this condition checking. If this condition is arise, then printf you can't, you need not write down printf, you can write down print stack is underflow. Okay, then exit. Here also you can write down print, not printf. Printf is the proper syntax in C programming, but in case of algorithm you can just write down print, only print. Okay, বুঝতে পেরেছো? আমি যেটা বলছিলাম যে প্রিন্টের পরে মানে ব্র্যাকেটটা কোনটা, এইটা সেকেন্ড, হ্যাঁ যদি অ্যালগরিদম যদি করো, হ্যাঁ তুমি দিতে পারো, যদি নাও দাও সেটা ভুল হবে না, কারণ অ্যালগরিদমে কি হয় আমাদের স্টেটমেন্টটা কি আছে সেটা শুধু আমরা জানছি, কিন্তু এখানে ডিটেলিংটা এখানে মানে প্রপার সিনট্যাক্স তুমি নাও ফলো করতে পারো। প্রপার সিনট্যাক্সটা এখানে আমরা নাও ফলো করতে পারি, ঠিক আছে? মানে দেখো এইটাকে যদি একদম আমি প্রপারলি আমি তোমাদেরকে লিখে দিই, আচ্ছা আচ্ছা আমি এখানে অ্যালগরিদমটা একবার লিখেই দিই। আমি একটা অ্যালগরিদম লিখেছি, ওটা কি আপনি একটু দেখবেন? দাঁড়াও পরে দেখছি, আমি একটু লিখে দিই, ঠিক আছে? আমি তোমারটা দেখছি। ধরো তুমি এখানে করছো পপের অ্যালগরিদম অফ পপ। ওকে, সো অ্যাট ফার্স্ট তোমাকে চেক করতে হচ্ছে কি যে whether the stack is empty or not, ঠিক আছে? তো এখানে তুমি এটা করতে পারো, এইটা করার আগে অ্যালগরিদমটা এটা হচ্ছে, তো অ্যালগরিদম অফ পপ এটা করার আগে এখানে একটা অ্যালগরিদমে লিখতে পারো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ স্ট্যাক। এস ইজ দ্য স্ট্যাক, তুমি নাম লেখো এস হোল্ড দ্য অ্যাড্রেস, এটা একটা আলাদা অ্যালগরিদম of stack. Okay, so just I am creating the stack. Initially I am creating the stack, so create s. Okay, just bracket, write down the bracket, this is your third bracket, first bracket. Okay, and s, then what you can store, that is what is the value of top, you can write down that what is the value of top. So you can write down in this way, s top is equal to -1. Okay, and this is end. Just I am creating the stack, create s and s top equal to -1 and end. So this is a
a simple algorithm. Just I am creating the stack and I am storing the value of top here. So now if I want to do the pop operation, then what I need to do, I need to check whether what is the value of top, whether the stack is empty or not. Okay, so again just write down here S holds the address of stack. Okay, S holds the address of stack, and then you need to check is empty. Okay, you need to check whether this is empty or not, whether this stack is empty or not. So is empty S. Okay, is empty S, this is the function, empty function. Now you need to do this thing. If S arrow top is equal to -1, if it is -1, then what? If it is -1, then empty, that means it is returned true, so it can return true. Okay, that means this is this value is true. S equal to S top of the stack is -1. Okay, so return true, otherwise return false, else return false, and this is end. Okay, so at first you need to check whether the stack is empty or not. This one you need to check. Again for full, whether the stack is full. So this is first algorithm for stack, this is second. Now this is a third algorithm, the whether the stack is full or not. So is full, you need to check it. So again S, you need to write down this, what is the value of S. Here I am using S. Okay, so you need to write down what is S. So S holds the address of stack. Okay, and you need to write down is full, S. Okay, so here you need to write down if S top is equal to max -1. Okay, so whether this, what is the value of stack, you need to, what is the value top of the element of stack, you need to check whether it is max -1. Here max is the maximum size. Okay, maximum size of stack. If it is true, that means if top equal to max -1, then return true. Return true means the is full, this function will return true. So return true, else return false. Return false. Okay, so at first you need to create the stack. This is the first thing. Next you need to check what is the value, whether the stack is full or the stack is empty. These two things you need to check. Okay, after that you can do the push operation. Okay, so now here I am writing down the push operation. Okay, so for push, this is a push operation. So here also you at first you need to write down S holds the address of stack. You need to write down S holds the address of stack. Then what element you want to store. Okay, you need to write down what element you need to store. Suppose X is the element to be inserted into the stack. Okay, so X is the element you want to store in the stack. Okay,
That means whatever the value, that means x, s, whatever the variable name you are using inside the algorithm, you need to write down the proper description of the variable. That's why I am writing down here that s, here we always use s here for stack. So you need to write down that s holds the address of stack. Number 2, x, here is the x, the element what we want to store. So you need to write down what is the x. So description of each and every variable should be write down at first. So x is the element to be inserted in the stack. Okay, now you can write down push x, s. Okay, push s. So at first you need to check if stack is full. Okay, so you need to check whether stack is full or not. If stack is full, then it will check according to this condition is full algorithm. So if it is full, then number 2, print, just write down in this way, print stack overflow. Okay, then you need to write down this print overflow, then return. This is return. Okay, so this one, and next s arrow top plus 1 or top plus, just increase the value of top, and after that store the element here. Number 5, s arrow item, s arrow top is equal to x. Okay, so here the item, whatever the item you want to store, so I am writing down that item. So s arrow items, s arrow top equal to x. That means item can be stored in at top position of the stack. Okay, now end. Okay, so this is push operation. Just check if stack is full or not. If stack, see here we don't have any means semicolon or this type of things. You need not write down those things. Okay, just check if stack is full, then print stack overflow, then return. Okay, otherwise s arrow top plus and s arrow items, s arrow top x. Just you are storing the element. Okay, similarly you can write down the pop operation. So for pop operation you have to check at the same way you need to write down what is x and what is x. Okay, again you need to write down s holds the address of stack. Okay, and x is a variable, which will be stored the pop-up element. Okay, so you need to write down this because we will take s and x two variables in this algorithm. Next, the thing is the same. So pop, and then write down if stack is empty. If stack is empty, then what? Then print stack is underflow. Okay, print stack underflow. Okay, then you write down print stack underflow, then return. Otherwise it will be x is equal to s will store what? The top element. X is equal to s arrow items, then s arrow top. Okay, then s arrow top
minus minus. Okay, so return x. Return, we need to return the removed element, that is x, and end. Okay, so this is the algorithm for pop operation. ঠিক আছে, এবার কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। So that means here we have pop and just write down the function pop s. S is the stack. From this stack we need to pop up any element. So you need to check whether the stack is empty or not. So if stack is empty, then print stack underflow, then return. After that x will store what? That is the top element. So s arrow items, s arrow top. Okay, so items, this is in this item list, the items are there. So items s arrow top, the top element you need to store. Okay, so now s arrow top minus minus, then return x. Okay, so this is the algorithm, push and pop. Okay, if you have any question you can ask. হ্যালো, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা অ্যালগোরিদমটা লিখবো। এখানে সেমিকোলনের দরকার হচ্ছে না। তা প্রিন্ট এফ যে প্রপারলি লিখতে হবে, কেউ যদি ব্র্যাকেট নাও দেয় সেটাও ভুল হবে না, যে প্রিন্ট বলে একটা কোলন দিয়ে সে লিখে দিল, সেটাও হবে। ঠিক আছে, তো আমরা নর্মালি একটু ব্র্যাকেট দিয়েই লিখলাম যে প্রিন্ট, এটা প্রিন্ট করো। এখানে স্টেটমেন্ট বাই স্টেটমেন্ট অ্যাপ্রোচটা রাখতে হবে। এবং যেরকম যদি ইফ স্ট্যাক ইজ এমটি, দেন স্ট্যাক আন্ডারফ্লো, দেন ইউ হ্যাভ টু রিটার্ন, দেন ইউ কান্ট কন্টিনিউ উইথ দ্য নেক্সট স্টেপ। তোমাকে ওই ফাংশন থেকেই তুমি রিটার্ন করে গেলে, যেখান থেকে তুমি ওটাকে কল করেছিলে। সো ইউ ক্যান রিটার্ন। ওকে, আদারওয়াইজ তুমি কন্টিনিউ করছো, এক্সের মধ্যে আইটেমটাকে স্টোর করছো, দেন টপ এলিমেন্টটা ডিক্রিমেন্ট দেন টপ এলিমেন্টটাকে ডিক্রিমেন্ট করছো। সো বিফোর ডিক্রিমেন্টিং দ্য value of top, you need to store the top element somewhere, that is x. Okay, and whatever the variable you are using in your algorithm, just describe those, because here I am using x, so you need to write down that. And you can also write down the value of top here. Also you can write down the description of top. So top is indicating the top element of stack. You can write down that. Okay, ঠিক আছে, তো এইটা হয়েছিল। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আরও যেটা আমরা আগের দিন করেছিলাম, দ্যাট ইজ পুশ অ্যান্ড পপ অপারেশন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ স্ট্যাক. Okay, so application of stack, here we need to do some evaluation of arithmetic expression, conversion of infix to postfix operation, evaluation of postfix operation. These operations are there. Okay, so if I want to do any arithmetic operation with stack, we need to know what is the precedence of operator. Okay, and priority, precedence means here the priority, and associativity of operator. Okay, so precedence and associativity is a very important thing. So here is a precedence table. All the algorithm book, in C programming book, you can get this precedence table. This is a precedence and associativity table. So according to this table, here the unary plus and unary minus operator has the priority. Okay, and arrow, this is the exponentiation, that is next priority of this, and this is right to left. Associativity, exponentiation, associativity is right to left. That means if you have two arrow, two exponentiation, then you need to do the operation of the right one at first, and this is the second one. If you have this one, a arrow, b arrow, c, then you need to write down this one at first, after that this one. Okay, so in this way. And multiplication, division, the next priority for they are the same precedence, multiplication and divisions, but the associativity is left to right. Similarly, addition and subtraction, that is the left to right associativity, and here also less than, greater than, not equal to, less than, equal to, greater than, equal to, this is the left to right associativity. Okay, and operation, this is the logical and, logical or, and XOR. Okay, this is the lowest priority. So this is the precedence and associativity table you need to remember.
and after that we are doing this operation. We have this is a operation. So here the first operation we need to do the exponentiation. So this is the first operation. Next, secondly, there is a multiplication, division. So they are both have the same priority, but you need to do then you need to think about associativity. So other than exponentiation, all the operators has left to right associativity. So here also you need to start from multiplication. So the operation of multiplication you need to do at first. This is the second operation, and then you need to do this thing. This is the third operation. After that, plus minus, there is also plus. So these operators have the same priority, same precedence, so left to right associativity. So you need to write down the operation of plus at first. So this is the fourth operation, then this minus is the fifth operation, and then this is the sixth operation. Okay, so it can be a characters, or if this is a digit, so you can get a proper answer. Okay, so order of evaluation you need to remember. And next we do these things, the infix, prefix and postfix operation. Okay, so in case of infix operation, the operator must be inside the in between of two operands. Okay, so this is infix operation. In case of prefix operation, operator can be preposition. It must be placed preposition of the operand, and postfix it can be placed at last of the operand. Okay, so this is the postfix operation. So at first there should be operand and then the operator. Okay, if the infix operation is a plus b, then the postfix operation should be ab plus. If it is prefix operation, if it is a plus b is the infix operation, the prefix operation is this. Okay, so this is the infix, prefix and postfix operation. Okay, so you can do these conversions, different types of conversions we can do. This is a simple operation. If we have p plus q star r minus c r minus s, then at first you need to work on this parenthesis. So here p plus q, so you can do it pq plus, and here also bracket, you have brackets, so you can do it rs minus. So pq plus star rs minus, so you can do it pq plus rs minus. Okay, and the star can be at last, and finally you can remove this brackets, so it should be pq plus rs minus star. Okay, similarly you can do this the prefix operation. Here also you can do it. The operator can be preposition, so it can be plus pq star minus rs. So okay, so after that, this star operation, this star value can be stored at first. So star plus pq minus rs. So this is the prefix operation. Okay, and after that we are doing this thing, prefix and postfix operation, using this stack. Okay, so this is very important thing, how we can convert an infix operation into a postfix operation using a stack. So in this expression, at first we are putting down a bracket. Okay, this is the whole, we are keeping the whole thing inside a bracket. Okay, so three fields are there: character scan, stack of state of the stack, and postfix expression. Three expressions are there. So this is the initial value, the initial starting, that is the first starting bracket. First bracket is here, and after that we are storing, this is the first bracket, whatever we are putting here. Okay, this bracket. So this is the initial condition, we are not storing this value. So this is the state of stack. So only in the stack we are storing these symbols. Okay, and in the postfix expressions we are storing the characters. So at first there is p. Okay, at first we have p, so p is here, and then there is a bracket is already there, and p can be stored here in the postfix expression. Now p minus is the operator, so it can be stored here. So bracket, then minus. Okay, after that p can be stored, the postfix expression, in the postfix expression we have p. Next, first bracket, so this bracket can be here inside the stack, and then q, so q can be here. After that we have a division operation, so you can store this division operator here. Okay, in the stack, and pq, here the postfix expression is pq. Next, r, so r can be stored here. Okay, so after that we have a plus operation. See, one thing, this is a very important thing, that if in a stack, if we have a higher priority operator
and after that we want to store some lower priority operator, we need to pop up that higher priority operator, otherwise we can't store the lowest priority operator. Okay, so this is the precedence, lowest precedence. Okay, so division operator has the highest precedence than plus operator, that's why we need to pop up this division operator from the stack and it can be stored here. So pqr, this is slash, this is division operator, and that means the value can be pop up from the stack and it is stored in the postfix expression. Okay, so after that we are storing this plus operator here. Okay, so this plus is here. Now we have a first bracket again, so bracket can be stored in the stack. Again we have s, so s can be stored here. Okay, s is stored here. So this is postfix expression pqr slash s. After that we have a star operator, so star can be stored in the stack. Okay, again t can be stored here in the postfix expression, it can be attached with postfix operation. Then we have a exponentiation arrow, so arrow can be stored inside the stack. Okay, it can be stored inside the stack here. See, here we can store, because this is the lower priority and this is highest priority. If we have lower priority operator, on the way lower priority operator you can store the higher priority operator, so you can store here. So pqr slash st. Okay, then u can be stored here, stu. Okay, after that whenever you are getting a closing bracket, then all the elements should be pop up the first inside the first brackets. Okay, so this star and this exponentiation operator can be pop up, so this will be stored here. So this is at first it will be pop up because this is the last element, so this is a LIFO system, so last element you need to pop up at first. So here is arrow operator and here is star operator. Okay, then after that you have a division operator, this one division operator, so division operator can be stored here. Okay, and then you have v, so v can be stored here. Okay, then you have a closing operator, so all these two operator, division and plus operator, can be pop up, so it can be stored here, division and plus. Okay, at first division will be pop up and then plus operator. Okay, and then closing bracket, then you have a closing bracket, so all this operator will be pop up, and there now we have this minus operator, then there is second closing bracket, this is the closing bracket, so it will be the minus operator will be pop up and this brackets also pop up. So the expression is pqr slash stu, this one. Okay, so this is the postfix operation what you can express using a stack. ঠিক আছে, এটা কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলো, এটা আগের দিন হয়ে গেছিল, এটা যদি তোমরা কেউ বুঝতে না পারো তাহলে বলো। এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি অপারেটর যদি মানে কোনো যদি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি অপারেটর থাকে তাহলে আমি লোয়েস্ট প্রায়োরিটি অপারেটর ইনসার্ট করতে পারবো না, পুশ করতে পারবো না। ইন দ্যাট কেস ইউ নিড টু পপ আপ দ্য হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি অপারেটর, দেন অনলি ইউ ক্যান স্টোর দ্য লোয়েস্ট প্রায়োরিটি অপারেটর। ওকে, তো এইটা একটা মাথায় রাখতে হবে, আদারওয়াইজ এভরিথিং ইজ সিম্পল। ঠিক আছে, কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে, তো এটা আগের দিন হয়েছিল। তো সিমিলারলি এটা হচ্ছে পোস্টফিক্স অপারেশন, এটা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে দেওয়া আছে, এটা করবে। আচ্ছা, করে তোমরা গুগল ক্লাসরুমে হ্যান্ডেড ইন করবে সবাই। আচ্ছা, এবার হচ্ছে কী জানো বলে, হ্যাঁ এটা আর কি, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এটা হচ্ছে তোমার পোস্টফিক্স অপারেশন হলো। আচ্ছা, এই পোস্টফিক্স অপারেশন এইটাকে আমরা কিন্তু প্রোগ্রাম করতে পারি, ইনফিক্স টু পোস্টফিক্স, হাউ উই ক্যান ডু ইট। তো এই প্রোগ্রামটা দেখতে হবে, প্রোগ্রামটা আমি পরে করাচ্ছি। তো এটা পোস্টফিক্স অপারেশনটা হলো, এটা যদি কোনো তোমার ডিজিট দিয়ে থাকতো সেটাও তুমি করতে পারতে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, মিন্স সিম্পল যদি আচ্ছা 11:54 বেজে গেছে না, নেক্সট ক্লাস আছে আবার। ঠিক আছে, তোমরা যেটা করবে, আচ্ছা আমি এইটাই তাহলে ছোট করে দেখিয়ে দিই, কারণ আমার অন্য টপিকে আর যাওয়ার সময় হবে না এখন।
আচ্ছা, জাস্ট ইভ্যালুয়েট postfix expression this is the postfix expression you need to evaluate using stack 5 9 3 plus star 8 2 division minus. Okay, so this is the postfix operation what we need to evaluate. So here symbol scant is what? Symbol scant is 5. Okay, so stack, inside the stack you are storing 5. Okay, so 5 is 5 pushed inside the stack. Okay, now 9, so you can store 9 here, so 5 is here already 9. Okay, after that 3, so just store 3 here, 5 9 3, all the elements you can store here. Now you have a plus operator. Okay, so you have a plus operator. So in that case, if you have a plus operator, what operation you need to perform? You need to do the plus operation on 3 and 9. Okay, so you can put down this is 5 and 9 plus 3, that is 12. Okay, after that we have a multiplication operator, so we can do it 12 into 5, that is 60. Okay, so this is top, so you need to write down the top element also. Write down this value, top 60. Okay, after that what we have 2, so you can write down 2 here and store 2 here. This is sharp and this is 2, 60 and this is 2. Okay, so this is our top operation. And after that we have, দেখতে পাচ্ছ না? না না ও স্টার, আচ্ছা এইটা আমরা ঢুকালাম না 12 পাশে, হ্যাঁ ঠিক আছে, 8 ঠিক 8টা আসবে, ঠিক আছে 8 আসলো। দেন আমরা কি করছি, স্ট্যাকের মধ্যে নেক্সট হচ্ছে আমাদেরকে 2 হচ্ছে সিম্বল স্ক্যান্ট, তুমি হচ্ছে 2টা ঢোকালে, তাহলে 60 আছে, 8 আছে, দেন 2. Okay, so after that what operation we have division operation. Okay, so division operation means you need to do it 60 and it should be 4. Okay, and then there is minus operator, so this is 56. Okay, so what is the answer? That is 56. So here the answer is 56. Okay, so using stack we can do it. Using stack we can evaluate any postfix operation. Okay, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা দাঁড়া, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। বুঝতে পেরেছো সবাই? ম্যাম লাস্ট পেজটা আরেকবার দেখাবেন? হ্যাঁ দাঁড়াও দেখাচ্ছি, 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে। আর হচ্ছে দাঁড়াও, গুগল ফর্মটা আমি দিয়ে দিই, তারপর তোমারটা বলছি আমি। গুগল ফর্মটাতে তোমরা করবে, গুগল ফর্মটা করতে হবে। ফর্মটা ফিল আপ করো সবাই, ঠিক আছে? এই ফর্মটা ফিল আপ করো। আজকের টপিক হচ্ছে তোমার লেখো, কী বলে,
স্ট্যাক অ্যাপ্লিকেশন, ঠিক আছে? টপিক স্ট্যাক অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, বলো কি বলছো, দাঁড়াও বলো। হ্যাঁ, এখানে কি অসুবিধা হয়েছে বলো। হ্যালো, এইটা এই পোস্টফিক্স অপারেশনটা, এই ভ্যালুয়েশনটা, এই আগেরটা, এইটা কি জানো বলে, ওইটা আগেরটা বুঝতে পেরেছো তো কীভাবে আমরা পোস্টফিক্সে গেছিলাম? আচ্ছা আচ্ছা, এটা দেখো, এটা হচ্ছে তোমাকে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে, দিস ইজ আ পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? তো আমরা কি করব, আমরা ফার্স্টে দুটো করব, যে একটা সিম্বল স্ক্যান্ড অ্যান্ডটা হচ্ছে স্ট্যাক। ওকে, তো সিম্বল স্ক্যান্ড হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট 5, তো তুমি 5টাকে স্ট্যাকের মধ্যে ঢোকালে, তো এটাই আমাদের টপ এলিমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে আমি 9 আমি পাচ্ছি, নেক্সট এলিমেন্ট হচ্ছে 9, সো নেক্সট এলিমেন্ট 9, সো 9টাকে তুমি স্ট্যাকে ইনসার্ট করলে। নেক্সট 3 আছে, 3টাকে তুমি স্ট্যাকে ইনসার্ট করলে, সো নাও টপ অফ দ্য স্ট্যাক ইজ 3। Okay, so now you need to do plus operation, there is plus operator, so you need to do this plus you need to means do the addition operation with whom, with this 3 and 9, because the top of the stack is 3, and after that you can do this 9. So this first two operands what you have, you can apply this operator on this operand, ঠিক আছে? তুমি এই প্লাস অপারেটরটা যেটা পাচ্ছ, এটা তুমি টপ এলিমেন্ট থেকে স্টার্ট করলে, প্রথম যে দুটো এলিমেন্ট আছে তার উপরে তুমি ওটা অ্যাপ্লাই করলে, বুঝতে পেরেছো? মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, তুমি ফার্স্টে 3কে পপ করছো, দেন যখনই তুমি এটা করছো তখন এই দুটো পপ হচ্ছে, 3 পপ আপ হচ্ছে, দেন 9 পপ আপ হচ্ছে, এবং এদের মধ্যে আমি 3 + 9 করছি, ঠিক আছে? যখনই একটা প্লাস অপারেটর, বিকজ দিস ইজ আ বাইনারি অপারেটর না, তো তোমার দুটো অপারেন্ট লাগবে এটাকে অপারেশনটা কমপ্লিট করার জন্য, সো দুটো অপারেন্ট তুমি এখান থেকে রিমুভ করছো, করে তোমার এই অপারেশনটা হলো 12, 9 + 3 12। ওকে, নেক্সট বুঝতে পেরেছো? নেক্সট হচ্ছে তুমি স্টার অপারেটরটা আসছে, এটা বাইনারি স্টার, তাহলে কি করছো, তুমি প্রথম দুটো অপারেন্ট যেটা আছে সেটাকে পপ আপ করছো, 12 অ্যান্ড 5, এটা পপ আপ হলো, দেন 12 × 5 60, 60টা স্ট্যাকের মধ্যে স্টোর হলো, তাহলে টপ এলিমেন্ট 60। এরপরে হচ্ছে এই দুটো অপারেটর হয়ে গেল, এরপরে 8টা পুশ করলে স্ট্যাকের মধ্যে, দেন 2 আছে, 2টাকেও পুশ করলে স্ট্যাকের মধ্যে, ঠিক আছে? তোমার টপ অফ দ্য স্ট্যাক এটা ইন্ডিকেট করছে। নাও ইউ হ্যাভ আ বাইনারি ডিভিশন অপারেটর, সো 8/2, তুমি তাহলে 2 আর 8কে আমি পপ আপ করছি, অপারেশন করে যে রেজাল্টটা হচ্ছে আমি স্ট্যাকে স্টোর করছি, ঠিক আছে? এটা পপ আপ হচ্ছে 2 অ্যান্ড দেন 8 পপ আপ হচ্ছে, তাহলে 8/2 4 এখানে হয়ে গেল। আফটার দ্যাট এই মাইনাস অপারেশনটা হচ্ছে। হ্যালো, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এক সেকেন্ড ধরো, এই বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যালো ম্যাম, আমাদের হোস্টেলের রোল নাম্বারটা নেই। এক সেকেন্ড দাঁড়াও। হ্যাঁ কি বলছো, কি বলছো? আমাদের রোল নাম্বারটা এখন অ্যাসাইন করা হয়নি না। ও, তোমাদের রোল নাম্বারটা অ্যাসাইন হয়নি তো, ওখানটায় ম্যান্ডেটরি কলাম করা আছে না ওটা? আচ্ছা তুমি, আচ্ছা তাহলে ওটাকে দাঁড়াও, ইউনিভার্সিটির রোল নাম্বার তোমরা পাওনি তো, যাদের আছে তারা কিন্তু দেবে, ঠিক আছে? আমি ওটা করে দিলাম, তুমি রিফ্রেশ করে আবার করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো বলো। কি গো, হ্যাঁ সাইবার সিকিউরিটি দেখি আমার বই লাগবে কিনা বুঝতে পারছি না, এখানে ওটা তো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ছিল না, সাইবার সিকিউরিটি কোনো বই দেখি, নাহলে একটা দিয়ে দেবো। ও বইয়ের জন্য না, নিবেদিতা দিয়ে এসেছিলো দেখলাম। ও কোথায় রিকুইজিশন ফর্ম, ওই যে, হ্যাঁ তুমি লিখে পাঠাও, রিকুইজিশন ফর্ম তো হার্ড কপি, হ্যাঁ ওটাই।
ওইটা পাঠিয়েছো ওই ক্লাস অ্যানালিসিস কী বলে রেজাল্ট অ্যানালিসিসটা ফাইন? তুমি আমাকে মেল করেছো? তুমি ওকে ডিরেক্ট করে দাও না অনুব্রতকে? ও তুমি আমাকে করেছো? আচ্ছা বলে দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে হবে না। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে হ্যাঁ আমি তাহলে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি ওটা। ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স তো ওখানে দিচ্ছ, আমি এটা স্টপ করছি। তোমরা ইয়ে করো তো, আমাকে একটুখানি রেসপন্স করো তো। রিমঝিম ঝা, হ্যালো রিমঝিম আছো তো? রিমঝিম ঝা প্রেজেন্ট? রিমঝিম ঝা কোথায় গেল? তমাল দাস, তমাল, অর্ণব মাহাতা, অর্ণব, হ্যালো, এরা মিউট করিনি নাকি? হ্যালো, ও এরা তো বেরিয়েই যাচ্ছে সব দিয়ে, ঠিক আছে বেরিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ বলো। পরশুদিন না কালকে করে? কালকে করে নাও, কালকে কলেজের সময় করে নাও তো, কলেজে ঝামেলা, কলেজে উঠে যাও। যেমন যারা ক্লাস আছে দেখে নিতে হবে কখন ক্লাস নেই বলো। আরে আমার রুটিনটা না পুরো ঘেটে আছে, মানে আমার সব ক্লাস দেখছি একই সময় সব, আমি না ওটা একবার রিফ্রেশ করে এবার পাঠিয়ে রাখবো, ওখানে না থাকো কিন্তু পরে ঝামেলা হবে, মানে রিভিশন করে একটা নিজেদের কাছে অ্যাটলিস্ট রেখে দিতে হবে। কারণ পরে যদি বলে যে তোমার তো আজকের না কাল আজকেরই 11টার সময় আমরা 3টে ডিপার্টমেন্টে ক্লাস দেখাচ্ছি, ওরাই ঠিক করে রাখতে হবে, নাহলে মুশকিল আছে। ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। বাবা এরা কতজন ঢুকেছে দেখো, 173 থেকে 197, মানে সবাই প্রায় করেছে এই ক্লাস। এদের এটা স্ট্রাকচারের ক্লাস নিলাম।